I'd like to introduce Abdul Aziz, who is who recently came across the channel in September, and we first met him at Yarls Wood, and Yarls Wood was his first introduction to the racist immigration system in Britain. And he will talk about the new regime, because here today we have Prozi, who represents the old regime in Yarls Wood, where people were held for very long periods, where it was women and families. And Abdul, who represents this new regime, which is where people are held for up to 7 days. And it's a very different system. So that's an introduction to Abdul. عبد العزيز لا ممكن تفتح طبعا ميكروفونك. كارين قدمتك على أساس إنك أنت يعني عبرت القناة مؤخرا ويعني وصلت هنا في بريطانيا في شهر سبتمبر. أنت طبعا بتمثل اللي هو الجيل الجديد في يارلز وود اللي هم قضوا 7 أيام. بالنسبة لبروسي طبعا هي كان عندها تجربة مختلفة لأنها قضت 5 سنوات 5 شهور، فترة طويلة جدا في المخيم. فيا ريت تعرفنا عن نفسك عبد العزيز. نعم، أنا اسمي عبد العزيز الفضلي من الكويت، طالبين اللجوء هنا بريطانيا. أنا لا أحمل الجنسية الكويتية ولا أحمل الباسبورت الكويتي، لأن إحنا فئة يسمونها فئة البدون. My name is Abdul Aziz. I'm from Kuwait. I'm stateless. This is the reason why I came to claim protection in the UK. I'm from the Bidun tribe or group, where we have not the right to have a Kuwaiti citizenship. دخلت بريطانيا 2/9. دخلت إلى المحتجز يارل الشوف. I arrived to the UK on the 2nd of September, and then I was taken to Yarls Wood Detention Center. أشرح النقاط اللي تعرضت إليهن يعني؟ أيوة، ممكن نبدأ فيها على طول. أوكي. لا أعرف أنا إن كنت وين إلا بعد أسبوع. هاي أول نقطة. The first experience that I was shocked about is that I was taken to a place where I don't know where I am, why I have been taken there. For a week, we are not aware what's happening, why we are there, until after a week, then I realized that I have been detained. 2 أهلي لا يعلمون إن كنت حيا أو ميتا. ممكن تستمر في النقطة بتاعت إنه أخذوا منكم تليفوناتكم. أي أهلي لا يعلمون إن كنت حيا أو ميتا إلا أن أخذوا التليفونات وأخذوا الفلوس. Due to the staff at Yarls Wood withholding our mobile phones on arrival, I couldn't communicate with my family back home. No one in my family member was aware what's happening to me, and they didn't know if I'm alive or dead. 3 لا يوجد دكتور في المستشفى في المحتجز ولا سيارة إسعاف. وعندما تعرض أحد أصحابي عنده حصوة بالمرارة، لا توجد سيارة إسعاف، عطوه حبوب منوم وخلاص انتهى الوضع. There was no any medical doctors or any medical assistant within Yarls Wood, and we haven't seen any paramedics there, where if there is any emergency that it could be dealt with, the only thing that was provided to us when we were in severe pain is sleeping pills. تفضل عبد العزيز. التدخين من أخذوا الفلوس من عندنا لا نستطيع أن نشتري السجائر من الحانوت، وهو الحانوت داخل السجن، والفلوس أخذوهن أول ما دخلنا السجن. والشباب يعني أغلبية الشباب الجايين جاي يدخنون، وهاي مشكلة كبيرة عانينا منها.
they have taken our money, any cash we have got on arrival as well. And I'm a smoker, I'm a heavy smoker, and unfortunately I wasn't able to buy from the shop cigarettes due to the lack of resources, and I've suffered for a week not being able to smoke. الطعام الذي يعطوني إياه ليس كافي لشخص واحد. And not even that, actually, even the food that we were given is not enough, is a very small portion for one person. لا يوجد مترجم كي نفتهم ماذا يحدث، وإنما كلهم يتكلمون اللغة الإنجليزية. And what makes the situation even worse is that there was no any interpreter that could explain to us what's happening. They never offer to make us understand or reassure us at all. أعطونا ورقة بها أرقام محامين لكن نتصل عليهم ولم يجيبون. We were given a list of legal representatives and solicitors, which we couldn't manage to reach them due to the lack of mobile credit, as well as the language barrier. أيوة عبد العزيز. تمام هذا أوكي. He just tried to summarize his experience within these 7 days he spent in Yarls Wood. Yeah, that's all from Abdul Aziz. Thank you, Abdul, for sharing that, and I'm really glad that we were able to connect with you when we demonstrated outside Yarls Wood in September. تشكرك طبعا كارين، وبتقول لك يعني فعلا كانت فرصة سعيدة إنه نحن قدرنا نتواصل معك من بداية وجودك في مركز الحجز ولحد الآن، وتجربتك فعلا يعني كانت مهمة جدا إنه تشاركها معنا. شكرا كارين. Thank you Karen. Up until then, no one outside knew what was happening in Yarls Wood with this new regime, and you and the others who have spoke the truth about what's happened, who have said about the lack of legal advice and the conditions inside, has been so important. طبعا كان مهم جدا انك انت وزملائك يعني قدرتوا تتكلموا ويكون عندكم صوت ويعني تشرحوا لنا اللي كان حاصل بداخل هذه الجدران، جدران مركز الحجز، واحنا يعني فعلا استفدنا من انه نتكلم معكم عشان نقدر ننشر حملة توعية. And I want to also say hello to Mohammed Isaac, who is on the call as an attendee as well, and was also one of those who we met in Yarls Wood, and who I'm sure later will want to say something. وحابين نشكر محمد إسحاق. كيفك محمد؟ سامعنا؟ Thank you.